to calculate the total fare. Okay, so now the question is, how do you calculate total fare, right? So how do I calculate total fare is one other thing, and next one is, how do I check whether I have given whether I have given all the 5 passenger details or not. Okay, for example, if I say okay, let me check here. So when you said book your trip over here, you could have written some 3 or 4 or 5 number, right? So you selected 5 over here. Okay, 31st, and destination is Delhi. Search. So you got here and you're selecting this, submit it. So now here you need to have 5 details. Okay, some X, Y, Z. So when you submit here, you need to check whether 5 details are given or not. If not, it should throw an error to us. Okay, all these 5 saying that you haven't entered 5 passenger details, it should throw an error. So that we have to add here. So how do you do that? Okay, so submit. First, let me submit this. So once I submit, let's go to the clipboard and check whether passenger details are there or not. Expand. So you had passenger info here. Expand this also. Check here. Passenger. Nice. We got all these things. We need to check whether the index is 5 or not. Index still 5 is there or not. We have to check. So do we have any function or anything, any code which specifies whether you have index as 5 or not? That we need to check. Okay, so if it is less than that 5, then it should throw us an error. So how do we do that? Means what I'm doing, I'm comparing with the another value. So whenever you want to compare with the another value and it should throw an error, means it should be a validation rule. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు వెన్ రూల్ కాదు లేకపోతే ఇంకేదో డెసిషన్ రూల్ కాదు అంటే, here I want to throw an error on the screen. So if I want to throw an error on the screen, definitely make sure that I need to compare with the condition and I need to create a validation rule. ఎందుకు ఎడిట్ వ్యాలిడేట్ కాదు? వై నాట్ ఎడిట్ వ్యాలిడేట్? ఎడిట్ వ్యాలిడేట్ విల్ చెక్ ప్యాటర్న్. మరి ఇక్కడ మనం ప్యాటర్న్ చెక్ చేస్తున్నామా? నో, ఐఎమ్ నాట్ చెకింగ్ ఎనీ ప్యాటర్న్. ఐఎమ్ చెకింగ్ వాట్? ఐఎమ్ చెకింగ్ ది వెదర్ ది డీటెయిల్స్ విచ్ యు గేవ్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రావెల్స్, అన్ని డేటా వచ్చిందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో అది చేద్దాం. ఎప్పుడు? ఆన్ సబ్మిట్. ఆన్ సబ్మిట్ మనకు ఎర్రర్ రావాలి అంటే వాలిడేషన్ ట్యాబ్, ఫ్లో యాక్షన్, సబ్మిట్. ఇది ఫ్లో రూల్ కదా, ఇదంతా కూడా ఏంటి? సెక్షన్ రూల్. సో సెక్షన్ రూల్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? ఫ్లో యాక్షన్ లో. మరి వాలిడేషన్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? ఫ్లో యాక్షన్ లోనే. సో మనం ఫ్లో యాక్షన్ లో ఒక వాలిడేషన్ రూల్ చెక్ రాయాలి. సో హౌ డు ఐ డూ దట్? సో గో టు యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్, బుక్ యూర్ ట్రిప్, కలెక్ట్ ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ కదా, ఎక్స్పాండ్ బుక్ యూర్ ట్రిప్. మన ఫ్లో, where do you have flow action? Flow action is available under process rule. Flow action, collect passenger details. సో ఇవాళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ యూజర్ స్టోరీ? మన యూజర్ స్టోరీ ఏంటంటే, ఇన్ ది ఫస్ట్ స్క్రీన్ యూ విల్ బి యాడింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్. ఒకవేళ అక్కడ 4 or 5 ఇస్తే, ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాడ్ యూ షుడ్ యాడ్ ఆల్ ది 5 డీటెయిల్స్. ఓకే, ఆ 5 డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే ముందుకెళ్ళాలి. ఇట్ షుడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. 5 కన్నా తక్కువ ఇచ్చినా, 5 కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినా ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోవద్దు. ఇట్ షుడ్ త్రో అన్ ఎర్రర్. అదే చూస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. దానికోసం ఏంటి? ఎర్రర్ కావాలి కాబట్టి మనకి వాలిడేషన్ కావాలి. సో చెక్ కౌంట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ అనే వాలిడేషన్ ట్యాబ్ రాస్తారు. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ వాలిడేషన్ రూల్. సారీ. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ వచ్చింది. సో ఐ నీడ్ టు గో ఫర్ నో బ్రాంచ్. సో check count, spelling, check count of passengers. So property, on which property you want to show the error? You want to show the error on the passenger info. Okay, check out. Did you write condition? Let's see any condition. మనకి మన condition set అవుతుందో చూద్దాం ఇందులో. Of page list, it will return the length of the page list, right?
బట్ మనకి ఓకే ఇది కాదైతే. We have to take first value equal to second value. ఓకే, నేను చెప్తాను ఇది ఒకసారి. లెట్ మీ గో బ్యాక్ హియర్, చెక్ అవుట్. ఐ చేంజ్ ద స్పెల్లింగ్స్, దట్స్ వై అది లేదు అంటుంది. సో నౌ ఐ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై ఫస్ట్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము. పోయింది. సో ప్యాసింజర్ ఇన్ఫో 1. యా, అసలు ఏం రాసామో చెప్తాను. Here what I did is I took the length of the page list. ఈ ప్యాసింజర్ ఇన్ఫోలో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని మా దానికి పెగా ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లెంత్ ఆఫ్ ది పేజ్ లిస్ట్. సో ఆ ఫంక్షన్ తీసుకొని రాసింది ఇది. సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది పేజ్ లిస్ట్ ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. ఇది ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రావెల్స్ అని చూస్తున్నాం. ఓకేనా, 5 ఈక్వల్ టు ట్రూ, 5 3 ఈక్వల్ టు 5 కాదు, ఫాల్స్ కాబట్టి అందుకే వెళ్ళిపోయింది. నాట్ ఈక్వల్ టు తీసుకోదు. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. Okay, I gave 5. So when I give only 1 here and submit, it will throw me an error. Please include only required number of travelers. Okay, so 5 చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఎర్రర్ ఇస్తుంది మనకి. Let me add 5. సో 5 అయిపోయింది. యా, 5 అయిపోయినాయి మనకి. So how do I know length of the thing is? Let's go to clipboard, py work page. ఇందులో ప్యాసింజర్ ఇన్ఫో ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 రికార్డ్స్. ఈ 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి లేని చెప్పేది మనకు ఒక ఫంక్షన్, పెగా ఫంక్షన్ ఇస్తుంది. ఆ ఫంక్షనే మనం ఏమంటామంటే లెంత్ ఆఫ్ ది పేజ్ లిస్ట్. నాకు